जय निचलीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंसश्चर सदशिव ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की निचलीला प्रविष्टो ओम विष्णुपाद परमहंस अष्टचार सदशिव श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की निचलीला प्रविष्टो ओम विष्णुपाद परमहंस अष्टचार सदशिव श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज की निचलीला प्रविष्टो ओम विष्णुपाद परमहंस अष्टचार सदशिव श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की निचलीला प्रविष्टो ओम विष्णुपाद परमहंस अष्टचार सदशिव श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिव प्रभुपाद की महाभागवत शिव गौर किशोर दास गोस्वामी महाराज की श्री शिव सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास जी महाराज की श्री गौरी वेदांत आचार्य भगवदेव जी गोस्वामी प्रभु की जय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्यामानंद प्रभु त्राय की जय श्री कृष्ण दास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ श्री जीव गोपाल भक्त दास सद गोस्वामी प्रभु की जय शिव स्वरूप दामोदर रॉयल मनंदारी गौर पार्षद वृंद की जय नाम आचार्य शिव हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री नवद्वीप धाम की जय श्री अंतरद्वीप मायापुर श्रीवंशद्वीप गोद्रद्वीप गजद्वीप कोलद्वीप ऋषद्वीप जनद्वीप मोद्रम द्वीप रुद्रद्वीपात्मक श्री नवद्वीप धाम की जय श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गो गोवर्धन द्वादश वर्णात्मक श्री ब्रज मंगल धाम की जय श्याम कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की श्री श्री राधा गोविंद राधा गोपीनाथ राधा मदन मोहन जीव की श्री श्री राधा गोकुल नंद राधा श्याम सुंदर राधा रमन राधा दामोदर जीव की श्रीमती ललित विशाख आदि अष्ट सखी वृंद की जय श्री रूप मंजरी रति मंजरी आदि मंजरी वृंद की जय श्रीमती वृंद देवी की जय श्रीमती पौर्णमासी योग माय देवी की जय श्री गोपी स्वामी महादेव की जय सर्वभीष्ट प्रदाता गिरिराज गोवर्धन की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र जीव की जय भक्ति विघ्न विनाशन श्री सिंह देव की जय भक्त प्रभु शुक्लाद महाराज की जय चरो धाम चरो संप्रदाय चरो आचार्य की जय आकर मतराज श्री चैतन्य मत की जय और अनन्य शाखा समूह की जय श्री विश्व वैष्णव राज सभा की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री भुवन पावन हरिनाम संकीर्तन की जय श्री भुवन मंगल हरिनाम प्रभु की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय सचिनंदन गौर हरि की जय श्री नित्यानंद महाजन की जय श्री पंच तत्व की जय समवेत भक्त वृंद की जय समागत गौर भक्त वृंद की जय
Jai Shri Shri Nitai Gaura Premanande Nitai Gaura Premanande Nitai Gaura Premanande. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Krishna Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Jaya Sachinandana Jaya Gaurahari Nityananda Pranavana Naviya Vihari Jaya Sachinandana Jaya Jaya Hare Krishna,
ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनताम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। Дорогие преданные, а что, зависло, да, или только у меня? Я вот тоже хотела узнать, это только у меня или у всех? Да нет, висит, висит. Вообще все, нету больше. Видео пропало. Сейчас переключится, я думаю, там. Сундаргопал уже увидел, он вроде как вышел. Да, вышел. Сейчас он переключится снова. Мадови, ты прям у нас индусочкой стала. Да, ты почему-то у меня сейчас на большом экране прям индусочка и индусочка. Да. Сейчас я Ачьюте еще позвоню, может быть, может, Сундаргопал не заметил. Но вообще он обычно замечает. Сейчас.
Все, я чуть написала, так что ждем возвращения. Джай Шрила Гурудев. Ну, сейчас Сундar Гопал подключится, он там что-то делает, а что-то говорит. Сейчас вернемся. Харивал. Предлагаю выключить микрофон. So for the last few classes, we were reading Sri Chaitanya Mahaprabhu's discussion after Rath Yatra with his devotees who were from a specific village, and they were all going to be returning back to Jagannath, back to their villages after the Jagannath Rath Yatra and after the 4 months of the Chaturmasya. Несколько последних занятий мы читаем диалог Махапрабху с несколькими преданными, которые они вот провели Чатурмасию вместе с Махапрабху в Пури, и затем они в конце собираются возвращаться в Навадвипу. And there was also a very nice in-depth discussion regarding questions that were asked by 2 devotees. И также мы такой анализ проводили, глубокий анализ, особенно вопросов, которые 2 преданных спрашивали Махапрабху. On the topic of how can we recognize a Vaishnava? По теме, как распознать Вайшнава. How can we determine who is a Vaishnava? Как понять, кто Вайшнав? Because Mahaprabhu answered their first question, which was, what should we do? What is our duty now that we are returning back to our villages? Please give us some instruction. Потому что Махапрабху ответил на их первый вопрос. Они спрашивали, мы возвращаемся к себе домой, в нашу деревню, и какие наставления мы должны выполнять, что нам следует.
So he told them to do three things. И он сказал им три вещи выполнять. That they should chant Krishna's holy names. Повторять имя Кришны. That they should serve Krishna. Служить Кришне. What does that mean, service to Krishna? Что значит служить Кришне? It means they should do Krishna bhakti. Это значит совершать Кришна Бхакти. And then the third thing was that they should serve Vaishnava. И третье, это то, что они должны служить Вайшнавам. So the devotee asked, how do we recognize who is a Vaishnava? И тогда преданные спросили, а как распознать Вайшнава? And then Mahaprabhu answered their question, but he answered 3 different years. И Махапрабху ответил на их вопрос, но он отвечал его как бы 3 года, в три разные года. And then the first year, he was describing the first beginning level of the Vaishnavas called Kanishta. The second year, he was describing the middle level called Madhyam. And the third year, he was describing the Uttam Adhikari. И в первый год Махапрабху описывал, как распознать Каништху Вайшнаву, во второй год, как распознать Мадьяма Адхикари, и третий год, как распознать Уттама Адхикари. So it was very wonderful discussions and very wonderful teachings that we heard. Так, очень хорошее обсуждение и очень хорошее наставление, которое мы слышали. So after that discussion, because there were many of Mahaprabhu's associates were surrounding him. There's like hundreds of them. They're surrounding Mahaprabhu and he's bidding farewell to them because they're going to be going back to their villages. И вот Махапрабху тогда окружали много преданных, сотни преданных, и он благословлял их, потому что они должны были вернуться в свою деревню. So now there is another conversation that took place with Mahaprabhu and one devotee. И там другой разговор еще случился между Махапрабху и одним преданным. And through the medium of this narration, then Mahaprabhu explains who a guru is. И посредством этого диалога Махапрабху рассказывает, кто такой гуру. So here's the personalities who are involved in this discussion. Так вот те личности, кто участвовал в разговоре. Narahari Sarkar, Mukunda Das, and his son Raghunandan, they were Mahaprabhu's intimate associates from the village of Srikhanda. So Narahari Sarkar, Mukunda Das, and his son Raghunandan, they were Mahaprabhu's intimate associates from the village of Srikhanda that was near to Navadvip. И Нарахари Саракар, Мукунда Дас и его сын Рагунандан, они были близкие спутники Махапрабху, которые жили в деревне Шрикханда. So after the Rath Yatra, Mahaprabhu called Mukunda Das and he asked him in front of all the devotees, Mukunda Das. Когда был фестиваль Радха-ятры, то он Махапрабху перед всеми преданными позвал Мукунда Даса и спросил его: Are you Raghunandan's father, or is Raghunandan your father? О Мукунда, ты отец Рагунанданы или Рагунандана твой отец? So we just heard that the son of Mukunda Das is named Raghunandan. But Mahaprabhu knows that. Мы только что слышали, что сына Мукунда Даса зовут Рагунандан, и Махапрабху знает об этом. But Mahaprabhu called him in front of all the devotees. He says, Mukunda. И Махапрабху зовет, призвал его среди всех преданных Мукунду. Are you the father of Raghunandan, or is Raghunandan your father? И спросил: о Мукунда, ты отец Рагунанданы или Рагунандана твой отец? Mahaprabhu said, I have some doubt in this regard.
Махапрабху говорит, у меня сомнения по этому поводу. Tell me, what is your verdict, your opinion? Скажи мне, каково твое мнение? So if somebody asks you, you have a son, they ask you, are you the father of this son, or is he your father? That would be a very strange kind of question, would it not? Если у вас, допустим, есть сын, и вот кто-то об этом знает и спрашивает вас, это твой сын или он твой отец? Especially if you know that he's the father of this. Будет странно, особенно если вы знаете, что это отец But этого сына. when Mahaprabhu asks something to his associates, there is some very deep meaning to be learned. Но если Махапрабху спрашивает этот вопрос, значит, в этом есть какой-то очень глубокий смысл, который надо узнать. This is the whole narration of Chaitanya Charitamrita is full of so many interactions between Mahaprabhu and his personal associates, through which he teaches many, many important instructions. Вся Чайтанья Чаритамрита наполнена диалогами Махапрабху с его спутниками, через которые он дает очень много наставлений. So let's find out now, what is the deep meaning of Mahaprabhu's questioning? Давайте сейчас попробуем понять, в чем же глубина наставлений вот в этом случае. What was Mahaprabhu's question? Какой у него вопрос он спросил? Махапрабху какой вопрос спросил? Are you the father of Raghunandan or is he your father? Yeah. And then Mahaprabhu said, I have a doubt. Махапрабху сказал, у меня сомнения есть. Tell me your verdict. Скажи, Мукунда, что ты думаешь по этому поводу? So Mukunda, he smiled. Мукунда улыбнулся. And he said, Prabhu, oh Prabhu. О, Прабху, он говорит. Raghunandan is my father. Говорит, Рагунандан мой отец, And I am his son. а я его сын. In reality, a father is he who gives Krishna bhakti. Потому что на самом деле отец тот, кто дает Кришна Бхакти. Not just somebody who produces a child. Не просто тот, кто зачинает A ребенка. father is he who gives Krishna bhakti. Отец – это тот, кто дает Кришна Бхакти. Continues, Mukunda И continues. Мукунда продолжает. Our whole family has received Krishna bhakti from Raghunandan. Вся наша семья обрела Кришна Бхакти от Рагунанда. And therefore, he is not my son, I am his son. И поэтому не он мой сын, а я его сын. And Sriman Mahaprabhu, hearing this, became extremely happy. И Шриман Махапрабху услышал это и очень обрадовался. He says, oh, now my doubt has been dispelled. Теперь у меня сомнение разрешилось. One who awakens Krishna bhakti is the real guru. Потому что тот, кто просто как бы, да, делает так, что Кришна Бхакти просыпается, вот он настоящий гуру. You are truly an elevated devotee. Ты воистину возвышенный He преданный. said this to Mukunda. Он сказал это Мукунде. Now, Gurudev is explaining. Дальше Гурудев объясняет. So, there are situations where a sadhak who comes in the beginning stages of his spiritual practice, he does not have very good knowledge of the shastras, of the scriptures. Бывают ситуации, когда новичок приходит на духовный путь, и он шастры не очень хорошо знает. And it can happen that he accepts diksha from a guru who does not have the qualification to give Sri Krishna prema. И он принимает дикшу от гуру, который не может дать Кришна прему. But if later, upon receiving the association of a pure devotee, his bhakti begins to progress, Но дальше, если под руководством более возвышенного преданного его бхакти начинает прогрессировать, then an eagerness arises in his heart to know who is a real guru. Тогда у него интерес появляется узнать, кто же настоящий гуру. That person who brings one to a bona fide guru is called a Vartma Pradarshak guru.
И та личность, которая приводит ученика к гуру, к настоящему, его называют Вартан Прадарши гуру. What person? Какой, как этого человека называют? Ну, в смысле. What does he do? А что он делает? He brings the disciple to real guru. He brings a person to a bona fide guru. Он приводит человека к авторитетному гуру. Vartma Pradarshak. It means, Vartma means spiritual path. And Pradarshak means somebody who gives light, illumination, so that you can see, here's the spiritual path. Вартма значит духовный путь, а прадаршик – это тот, кто освещает, то есть это тот, кто освещает вам путь в духовный мир, чтобы вы могли видеть его. So this is the first category of guru Это that первая Gurudev is describing. категория. So the second thing, that person who possesses bhakti and also who possesses knowledge of tattva in equal proportion to that of the Diksha Guru, then he is called Siksha Guru. Так, это была первая категория гуру, а вторая категория гуру – это Who possesses bhakti описывается Шикша гуру, и говорится, что у него и бхакти, и татвагьяна такая же, как у Дикша гуру. knowledge of tattva, yes. He has equal proportion of that as the Diksha Guru has. Одинаковая пропорция у него этого, как у Дикша гуру. Then he's called Siksha Guru. Такого гуру называют Шикша гуру. The importance of the Siksha Guru is equal to or even greater than that of the Diksha Guru. И важность Шикша гуру даже выше, чем Дикша гуру. Did you hear that? Слышали это? What did he say? Что он сказал? The importance of the Siksha Guru is equal to or even greater than that of the Diksha Guru. Важность Шикша гуру такая же, а иногда и выше, чем Дикша гуру. If the Diksha Guru is competent, capable, and the disciple also obtains his association, then he is both, that Guru is both the Diksha Guru and the Siksha Guru of that disciple. И бывает так, что This is the Diksha Guru. Дикша гуру имеет, And if he's competent, если он квалифицирован, то и ученик всегда находится под его руководством, то это вот, Дикша и Шикша. and also the disciple obtains his association. Ученика также общество этого гуру, Дикша гуру. Then that Guru acts as both the Diksha Guru and the Siksha Guru of that disciple. Тогда для этого ученика это будет и Дикша, и Шикша гуру. We see many, many, many cases of this in our Guru Parampara. Мы видели много примеров в нашей гуру Парампаре. Actually, in most cases, Даже в the большинстве. Diksha Guru is also Siksha. Дикша гуру, также и Шикша гуру. So the Parampara, disciplic succession, that runs through the succession of the Diksha Gurus, in other words, the line that is coming down, this Parampara that goes through the Diksha Guru succession, that is called Pancharatric Parampara. И линия Дикша учителей называется Панчаратрик Парампара. Listen carefully to this description. Слушайте, пожалуйста, внимательно это We're описание. talking about Guru Parampara Говорим о гуру Парампаре. and what different types of Guru Parampara there is. И какие виды бывают в гуру Парампаре. Very essential topic. Это очень важная тема. So the first point is, generally people always know this, that a person is a Diksha Guru and then his disciple can become his successor. He's taken Diksha from him and then he becomes the next Guru and then his disciple has taken Diksha like that.
Ну, обычно парампару воспринимают как есть гуру, у него есть дикша-ученик, потом этот дикша-ученик сам становится гуру, у него опять дикша-ученик, и таким образом получается парампар. So that's called Pancharatrik Parampara. Это называется панчаратрик парампар. There's another Parampara. Но есть еще одна парампара. That Parampara system comes through the succession of Siksha gurus. Эта парампара идет по цепи шикша учителей. And that is called Bhagavat Parampara. И она называется Бхагават парампара. Have you heard this term before? Вы слышали это понятие? Bhagavat Parampara. Раньше слышали это понятие? Бхагават. Everyone can say it. Bhagavat Parampara. So, in the Pancharatrik Parampara, if there is a lack of a deep relationship between the disciple and the guru, then it can lead to differences in different conceptions and moods. В Панчаратрик парампаре, если есть разница в понимании, в отношениях дикша, гуру и ученика, то это ведет к тому, что есть разные понимания, отклонения от изначальной линии. So that's talking about the Diksha, Pancharatrik Parampara. Говорится про Панчаратрик парампару или парампару на основе дикши. So the knowledge received in this parampara does not flow purely. Тогда знание в этой парампаре, она не течет. But the Bhagavat parampara, then the disciple's relationship with the guru is very close. Но в Бхагават парампаре отношения ученика и гуру очень тесные. And the disciple's bhajan sadhana, it arises simply according to the bhavs of the Siksha guru. И квалификация баджан ученика, он проявляется просто под воздействием бхав гуру. Sadhana bhajan Садхана баджан ученика. of the disciple, it arises according to the bhavs of the Siksha guru. Садхана баджан ученика проявляется в соответствии с бхавами шикша гуру. And therefore, the current of bhakti flows purely through the medium of the Bhagavat Parampara. Поэтому поток бхакти течет беспрепятственно вот в этой Бхагават парампаре. So what is our Guru Parampara? We are all sitting here in this room, and we are in a particular Guru Parampara system. Вот мы, какова же наша гуру парампара? Мы вот в этой комнате находимся все, но какова наша гуру парампара? Ours is the Bhagavat Parampara, you say. Сказать, что у нас Бхагават Can you парампара. say why? Можешь сказать, почему? Our chariots have отношения к шикше очень сложные. Our acharyas mostly they have shiksha relationship in themselves. Do any of them have Diksha relationship? But you have to tell what he told first. Мангу Прабху сказал, что, потому что в нашей гуру в парампаре в основном связи на основе шикши. Мой учитель Падманабха, Махарадж, Падманабха, а шикша более близкие отношения, чем ранее. Например, у меня дикша гуру Пуджапад Бхактиведанта Мадхава Госвами Махарадж, и у него гуру Шила Вамана Госвами Махарадж. Но у моего гуру шикша гуру Шила Бхактиведанта Нарайана Госвами Махарадж, с кем у него были более тесные отношения. So he said that my Gurudev is Pujapad Bhaktivinoda Madhava Goswami Maharaj, and his Diksha Guru is Vamana Goswami Maharaj. But still, my Gurudev has more deep relationship with Srila Bhaktivinoda Narayana Goswami Maharaj. So You can say like that. Можно сказать таким образом, да. I don't know if he would say that. Я не могу точно сказать, что он, сам Мадхава Махарадж сказал бы так. How deep is the relationship? Потому что ты не можешь точно сказать, какова глубина Disciple with you. отношений твоего гуру с его дикша No, гуру. it's true that Pujapad Bhaktivedanta Maharaj had far more physical
relationship and hearing from Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj than he did from his Diksha Guru, Srila Bhaktivedanta Vaman Maharaj. Факт в том, что действительно Шрила Бхактиведанта Мадхава Госвами Махарадж, он гораздо больше времени провел и слушал гораздо больше от Шрилы Бхактиведанта Нараяна Госвами Махараджа, чем от своего Дикша Гуру Вамана Госвами Махараджа. But he was also instructed to serve Srila Narayan Maharaj by his Diksha Guru. Но его Дикша Гуру приказал ему служить Шриле Бхактиведанте Нараяне Госвами Махараджа. It was not done independently. Это было сделано не независимо. So we cannot judge he had more of a relationship or deeper relationship with this one than that one. We cannot judge that. Поэтому мы не можем сказать, где глубже отношения вот с этим гуру или с этим гуру. Huh? You want to speak something? Okay. His Guru was between very good, but he followed Jagannath for the Guru. But he never disrespected between there, and always he used to mention his names. Yeah, well, what you're doing is you're giving an example of the Bhagavad Parampara. This topic is going to be covered here now. Because if we just pull one little example, it will not make everything clear for all the devotees. So now we're going to move in that direction. Now, the current of bhakti flows purely Так, поток бхакти течет чисто through the medium of the Bhagavad Parampara, посредством Бхагават Парампары. but not necessarily through the Pancharatri Parampara. Ну, не обязательно, что через Панчаратри Парампару. Now, the example is being given here. This is the reason why Srila Bhaktivinoda Thakur gave greater significance to Srila Jagannath Das Babaji Maharaj than to his Diksha Guru, Sri Vipin Bihari Goswami. This is the reason why. И поэтому Бхактивинода Такур, он больше уважения оказывал своему Шикша-гуру Джаганнатхи Даса Бабаджи Махараджу вместо своего Дикша-гуру Випин Бихари Госвами. What is the reason why? Почему так? Because the current of bhakti flows purely through the medium of the Bhagavad Parampara. Потому что поток бхакти течет беспрепятственно и чисто посредством Бхагават Парампары. So, Shyamananda Prabhu, for example, Shyamananda Prabhu, Шьямананда Прабhu, Narottam Das Thakur, and Srinivasacharya, all three of these, they also gave more importance to Srila Jiva Goswami than to each of their Diksha Gurus. и также Нароттам Дас Такур, Шриниваса Ачарья, Шьямананда Прабhu, они больше уважения, почтения оказывали своему Шикша-гуру Дживе Госвами, чем своим Дикша-учителям. The Diksha Gurus of these three personalities were highly exalted, pure Vaishnavas, Mahabhagavad Vaishnavas. Несмотря на то, что Дикша-гуру этих трех личностей, они были Махабхагават Вайшнавы. But yet, they took shelter under Jiva Goswami as Siksha disciples. Но, тем не менее, они приняли именно прибежище у Дживы Госвами, стали его Шикша-учениками. And in that way, the contribution from Jiva Goswami towards their spiritual development, this was more important than what they received through their Diksha Guru. И таким образом вклад в их бхакти, который сделал Джива Госвами, оно было больше, чем сделали их Дикша-учителя. Also, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. Также Кришнадас Кавирадж Госвами. He's the author of the entire Chaitanya Charitamrita Он автор всей Чайтанья Чаритамриты and other very highly exalted literatures. и Krishnadas Kaviraj Goswami. других очень возвышенных книг. So, he gave greater respect to his Siksha Gurus. Who were they? Rupa Goswami, Raghunath Das Goswami. Он больше уважения оказывал своим Шикша-учителям. Каким? Рупи Госвами и Рагунатху Дасу Госвами. He gave greater importance, greater respect even to his Siksha Gurus
rather than to his Diksha Guru. Большую важность он считал своих шикша учителей, даже больше уважением оказывал. And what is the proof of that? Какого доказательства? At the end of every chapter of Chaitanya Charitamrita, he has begged for the mercy of Rupa Goswami and Raghunath Das Goswami. Доказательство тому, что почти в каждую главу читания Чаритамриты он оканчивает, прося милости у Рупы Рагунатхи. Shri Rupa Raghunatha Parijar Ash, Chaitanya Charitamrita, Kahe Krishna Das. Only desiring, the translation of this is, I am only desiring the guidance of the lotus feet of Shri Rupa Goswami and Raghunath Das Goswami. Махарадж Госвами говорит: мое единственное желание – это обрести руководство Рупы и Рагунатхи Даса Госвами. And in that way, I, Krishna Das, I'm narrating this Chaitanya Charitamrita. Поэтому я, Кришнадас, рассказываю о читании Чаритамриты. So this is called the Bhagavad Parampara. Это называется Бхагават Парампара. And if the Diksha Guru is also in this Bhagavad Parampara, that is the best of all. Если Дикша Гуру находится в этой Бхагават Парампаре, это самый лучший вариант. So if we look at our Guru Parampara as written in our songbook and the listing of all the names, Если мы посмотрим нашу Бхагават Парампару, которая перечислена в нашей Гити-гучке, we will see that there are many, many, many cases where the Diksha Guru is also the Siksha Guru. мы увидим, что много случаев, когда Дикша Гуру, он является и Шикша Гуру. But like in these cases which has just been mentioned here, the Diksha Guru is not part of that Guru Parampara, the Siksha Guru is. Но это бывает, что Дикша Гуру, он как бы, то есть посредством Шикши It передается. doesn't mean that they have not received anything from their Diksha Guru. Это, конечно, не означает, что человек ничего не получил от Дикша Гуру своего. But the real flow that is coming down is coming through the Bhagavad Parampara. Но настоящий поток бхакти, он идет именно через Бхагават Парампару, через Шикшу. So like in my case, just giving my example, in Maharaj's example, В моем случае, we в are случае Махараджа, Diksha disciples of Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. мы Дикша ученики Че Бхактиведанта с вами Прабхупады. And we took both Diksha and Siksha from him, И мы оба приняли у него и Дикшу, и Шикшу. and still we're taken. И до сих пор принимаем. Then my Siksha Guru, Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, he became my second Guru. И затем Шрила Бхакти Ракшак Шридар Госвами Махарадж стал моим вторым гуру, Actual Guru, настоящим гуру. nothing less than my Prabhupada. Не ниже, чем мой Прабхупад. And I received so much from him. Я столько много от него получил. And Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj became my second Siksha Guru. Затем Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж стал моим вторым Шикшей. This took place over a period of time, of course. Это, конечно, все не сразу было, а с времени But it разделялось. ended up that I had more of his physical association than any of my gurus. Но со Шрилой Бхактиведанта Нараяна Госвами Махараджем я провел больше всего времени, чем с моими. But the question is, who is the most prominent? И вопрос, кто для меня самый важный? Who is the not most important, most prominent? Самый значимый? Yeah, most prominent. Of course, my Srila Prabhupada, for me, is the most prominent. Конечно, Шрила Прабхупад для меня самый значимый. Even my Gurudev Srila Narayan Maharaj told me personally, you should always consider Bhaktivedanta Swami Maharaj your main guru. Даже Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж говорил мне тоже считать с вами Прабхупаду своим главным гуру. So I naturally feel that. И естественным образом я чувствовал это, Everything. что он все для меня. But what they have done, my Siksha Gurus, they have illuminated that relationship thousands of times, my relationship with my Prabhupada. Ну, что сделали мои шикши учителя? Они
тысячи раз усилили, процветили мои отношения с моим дикша-гуру. So for such a contribution in my life, I consider them all on the same level. И за их вклад в мою жизнь я считаю их на том же самом уровне, что и мой дикша-гуру. So a sadhaka should obtain the goal of Krishna prema by taking shelter of the lotus feet of the Guru. Садака должен поставить перед собой цель Кришна премы, приняв прибежище у Шикша-гуру. And by performing bhajan that is endowed with sambandha gyan. That means knowledge of relationship with Sri Krishna. И совершать баджан, который наполнен самбандха гьяна, это значит отношением со Шри Кришной. There are two things being mentioned here. Здесь две вещи говорится. First, the sadhak should take shelter of the lotus feet of Sri Guru, Первое, садак должен принять прибежище у Шри Гуру, with the goal that one day I will attain Krishna prema. поставив перед собой цель, что когда-нибудь я обрету Кришна прему. And then the sadhak must perform bhajan, which is full of sambandha gyan, knowledge of relationship with Sri Krishna. Второе, это что он должен совершать баджан самбандха гьяны, то есть знание своих отношений с Кришной. There's a verse being quoted here from Chaitanya Charitamrita Здесь приводится шлока Чайтанья Чаритамрита in this regard. по этому поводу. Veda Shastre Kohe Sambandha Abhideya Prayojan Krishna Krishna Bhakti Prem Teen Mahadhan. This is from Sanatana Siksha in Chaitanya Charitamrita. Это в Чайтанья Чаритамрите из Санатана Шикши. So this is explaining in this verse that in the Vedic Shastras, in the Vedic scriptures, there are three very great treasures that have been described. Treasure. Говорится, что в ведических шастрах есть три сокровища. Mahadhana. Mahadhan means very great wealth, very great treasure. Махарадж значит великое сокровище. So, what are those very great treasures that are given? Three treasures. Что за три великих сокровища? Sambandha Tattva, Krishna Bhakti as Abhideya Tattva, and Krishna Prema as Prayojan Tattva. Самбандха гьяна, затем Абхидея в форме Кришна баджана и There's Sambandha Tattva. Shri Krishna Шри Кришна это is Sambandha Tattva. Шри Кришна это самбандха татва. Then Krishna Bhakti is Abhideya Tattva. Кришна бхакти это Абхидея татва. And Krishna Prema is Prayojan Tattva. А Кришна према это Прайоджана татва. So who is the predominating deity, form of Krishna, who is the deity of our relationship with him, with Krishna? There's a form of Krishna in which our sambandha, our relationship with Krishna, is the main function of that deity of Krishna. Who is that? Так, вот есть божество, с которым у нас особое отношение, да, наш самбандха гьяна. И кто Кришна? Кришна в каком настроении? This is Krishna as in the form of Madan Mohan. Кришна в форме Мадан Мохана. Do you know what Madan Mohan means? Знаете, что значит Мадан Мохан? Name, Madan Mohan. Что значит имя Мадан Мохан? Do you know? No? You don't know? No, I'm checking. I'm checking. Я проверяю. Who knows and who doesn't know? Кто знает, кто не знает. Do you know? You know? Madan Mohan. Okay. No, I'm happy to tell you. Don't worry. Я с радостью вам расскажу, не волнуйтесь. Madan. Так, Мадан. So, what is the meaning of the word Madan? Madan. Madan means Cupid. Мадан значит Купидон. In the material world, this is the most powerful force. Cupid. Купидон в материальном мире самая In the сильная, Vedic могущественная Shastras, сила. in the Sanskrit language, he has various names. Kandarpa,
Madan, and others. И в Ведах он имеет имена Кандарпа, Мадана и другие. But this is the material Cupid of this world. Но это материальный Купидон этого He мира, stimulates the attraction between male and female. который стимулирует, усиливает привлечение мужчины и женщин. This is a demigod, Madan. Мадан. But there is also a transcendental Madan, Cupid, Но есть также и трансцендентный Мадан, Купидон, who is so beautiful, so attractive, that he attracts millions of Cupids. Этот трансцендентный Купидон он настолько привлекательный, что привлекает миллионы материальных Купидонов. So, Mohan, Madan, Mohan. Mohan means who attracts. Значит, тот, кто привлекает. So, we know that Krishna is all attractive. The very name Krishna also means all attractive. Знаю, что само имя Кришна значит все привлекающие. So this particular form of Krishna, as Madan Mohan, he is attracting all the conditioned souls and attracting them out of the material conditioned state and awarding his relationship with his lotus feet. И Мадан Мохан — это именно тот Господь, который привлекает жив этого материального мира, отвлекает их от материи и привлекает их к своим лотосным стопам. So in the Vedas, there are 3 different treasures. We just heard that. И в Ведах есть 3 сокровища. Мы только The что first узнали. treasure is called Sambandha Tattva. Первый — Самбанда Татва, That means knowledge of relationship. знание своих отношений. So the deity of that Sambandha is named Madan Mohan. И божество, которое покровительствует этому, это Мадан Мохан. You know the song that we sing every morning when we're circumambulating the Thakurji? Знаете эту баджан, которую мы поем, What is that song? когда поем Такурджи? Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan, Shri Govinda, Gopinatha, Madana Mohan. Those are the 3 deities. Вот они, эти 3 божества. In Vrindavan, there are 3 most prominent temples in Vrindavan. В Вриндаване есть 3 самых главных There are 7, храма. but of those, 3 are the most prominent. Их 7 на самом деле, но 3 среди них самые главные. Those are the temples of Sri Govindaji, Sri Gopinathji, and Madan Mohanji. Это храмы Говинда Дева, Гопинатхи, Мадан So, Мохан. the deity who predominates over Sambandha Tattva, that is Madan Mohan. И божество, которое покровительствует Самбанда Гьяна Татве, это Мадан Мохан. This is the function that is performed by Krishna to draw and attract the conditioned souls out of the material conditioning. Мадан Мохан, он просто берет джив и отрывает их от материи, привлекает их. And he enables the jivas to understand knowledge of sambandha gyan, knowledge of relationship. И он позволяет дживам понять Самбанда Гьяну, знание отношений. So now I'm going to talk about this point, sambandha gyan. Сейчас я хочу поговорить про Самбанда Гьяну. What is sambandha gyan? Что это? We know it's, in general, it's knowledge of relationship. Ну, в общем, мы знаем, что это знание отношений. But relationship means between 2 things. Но отношения значит между 2 объектами. There has to be 2. Then there can be a relationship. Должно быть 2 личности, чтобы были отношения. So sambandha gyan is knowledge of the relationship of 3 different entities, like a triangle. 1, 2, 3 is knowledge of the relationship between these. Самбанда Гьяна значит отношения между 3 объектами. На самом деле. What are those 3? Что это за 3 объекта? Prakriti, Ishwara, Jiva, and Prakriti. These 3.
What is Ishvara? Что такое Ишвара? What does the word Ishvara mean? Что значит слово Ишвара? What does the word Ishvara mean? А что Ишвара? No, Ishvara. Supreme control. The word Ishvara. It means controller. Значит, вышка Control. контролирующий. Ishvara means controller. Ишвара значит контролирующий. So that's why the Supreme Personality of Godhead is called Ishvara, Поэтому because he's controlling everything. Верховного Господа называют Ишвара, потому что он все контролирует. So that Ishvara who controls everything, he's the creator of everything. There are two other entities that are under his control. Так, есть Ишвара, который все создает, контролирует, и есть другие два объекта, которые у него под контролем. One is called Jiva. Одна — это Джива, That's us, то есть мы, living entities живые существа, in millions of species. в миллионах разных видов жизни. But the Jivatma is there. Вот Дживатма в каждом. And the other is Prakriti. И все прокрыть. Prakriti means the material energy. Прокрыть значит материальная энергия. It is called the Bahiranga Shakti of Krishna. It's external potency. Хиранга Шакти, внешней энергии Кришны. So what is the relationship between Ishvara and Jiva? Так, какое отношение между Ишварой и Дживой? Once this is the Vedas are giving knowledge of that. What is our relationship with Ishvara? И Веды отвечают на этот вопрос, каковы наши отношения с Ишварой. Average, ordinary people, especially in the Kali Yuga now, they don't know this. Обычные Дживы, особенно в Кали-югу, они не знают, They have no understanding. не понимают. Even if they're religious persons, Даже если это rелигиозные люди. like in Christian or Muslim or whatever, but they Христиане, have very little knowledge of their actual relationship with Ishvara, но with у них God. на самом деле не такие большие знания об их истинном отношении с Ишварой, с Господом. Because in order to have knowledge of your relationship, you have to have knowledge of your own constitutional identity. Потому что, чтобы знать свои отношения с Ишварой, надо знать, кто ты, And what is our constitutional identity? какова наше Are положение. we this body made out of gross elements, Тело earth, water, fire, air? Is that who we are? состоящее из грубых элементов воды, огня, земли, эфира. The first step in spiritual life is to understand that I am not this body. Нет, It's not me. первый шаг в духовной жизни — это понять, что я — это не это тело. If someone thinks that I'm this physical body, then it's not possible for them to develop a proper relationship with Ishvara. Если кто-то считает себя телом, то он не может развить отношения с Ишварой. And that is what is lacking in the mundane religions of the world. И это вот то, чего не хватает в современных религиях. So that's why in Bhagavad Gita, Krishna tells to Arjuna what? Поэтому в Бхагавад-гите Кришна что Арджуне говорит? Dehinosmin yata dehin, komaram yoganam jana. You are not this physical body. You are only living in the body. You are the dehina. You are the person living in the body. And the body is always changing. Говорит: «О, Арджуна, ты дехина, ты тот, кто живет в этом теле. Ты не являешься телом, а тело постоянно меняется. And when the body is finished, then you go to another body. Когда это тело устаревает, ты переходишь в So следующее. who are you? If you're not this body, and you leave this body behind, that's proof that you're not this body. But you go to the next body. So what is it that is going to the next body? Поэтому это факт, что ты переходишь из одного тела в другое. Но кто ты, кто? Это частичка, которая переходит. So that's the beginning of Sambandha Gyan. That's why Krishna begins with that topic in the entire Bhagavad Gita. Это как бы самое начало, поэтому знание, поэтому Кришна и начинает с него Бхагавад-гиту. And there are many levels of Sambandha Gyan. И много уровней самбандха-гьяны. To understand different levels of Bhagavan, to understand different aspects of the jiva, what is our function, all of these are in the category of Sambandha Gyan.
чтобы разные категории Бхагавана познать и разные категории себя, насколько ты глубоко себя понимаешь. Все это в аспекте самбандха гьяна. So like this. Таким образом. I'm not going to complete this whole topic. It takes a long time. Я не буду все рассказывать по этому What вопросу, is Sambandha? долго рассказывать. But Madan Mohan is Krishna who attracts us by his beauty, by his qualities, by his pastimes, by everything. He is attracting us out of the material world. Мадан Мохан это Господь, который привлекает нас своими качествами, своей формой, своими лилами и отрывает нас от материального мира. So in this way, we receive Sambandha Gyan. Таким образом, мы получаем это самбандха That гьяна. is the foundation of our relationship with Krishna. И это основа наших отношений с Кришной. Now, what should we do once we understand that should have a relationship with Krishna? И теперь что же мы должны делать, узнав, что Now, я there has to должен be some отношения с function. Кришной? There has to be some activity. Должна какая-то быть у нас If I какая-то обязанность. understand that I'm the eternal soul, if I understand that I'm the eternal soul, Я понимаю, что я вечная душа, and I understand that I have an eternal relationship with Krishna, я понимаю, что у меня вечные отношения с Кришной, с then Господом. what are my activities? What do I have to do in order to attain and realize that relationship? И что же мне делать, чтобы реализовать эти отношения? What are the reciprocal exchanges that will go on? Каков этот обмен между нами? That is called abhideya. Называется You абхидея. can all say abhideya. Abhideya. So that is the activities called bhakti, shuddha bhakti, pure devotional activities. И это активность или действие, которое мне надо делать, это It чистая is бхакти. only by that we can attain Krishna. Потому что только с помощью чистого бхакти There's no можем other обрести Кришна прему. You Нет cannot другого attain способа. Krishna prema without performing activities of shuddha bhakti. Нельзя обрести Кришна прему без того, чтобы не практиковать шутха бхакти. One has to go through the process Каждый должен пройти через процесс and reach different levels along the pathway и пройти каждую ступень этого and процесса. go deeper and deeper in your knowledge, your realization of your relationship with Krishna. И все больше и больше углублять свое понимание своей самбандха And гьяны. then what is the final goal? И какова What же is the third great treasure? третье великое сокровище веды? Oh, I forgot to say, who is the deity of Abhideya? Тоже божество Абхидеи, Predominating deity. правительствующее божество Абхидеи. This is Govinda. Говинда. Govinda is the deity of Abhideya, of our relationship. Говинда — это божество, которое покровительствует Абхидеи нашим. And now we come to the third treasure, which is called prayojan. Means the ultimate goal, the ultimate attainment. Теперь мы переходим к третьему сокровищу, прайоджана, или наша цель. That is called Krishna prema. Это есть Кришна према. Krishna prema is the prayojan. Кришна према — это прайоджана. There is no other ultimate attainment than Krishna prema. Нет другой цели, высшей цели, чем Кришна This is према. why all the greatest personalities in the universe, they are desiring to attain this Krishna prema. Поэтому величайшие личности этой вселенной, они хотят обрести именно Кришна Lord прему. Brahma is desiring this. Господь Lord Shiva is desiring. 4 Kumaras, all are desiring to attain Krishna prema. Господь Брахма, Шива, 4 кумаров, все хотят обрести Кришна прему. All the 12 Mahajans, Все 12 махаджан, they all desire to attain Krishna prema. все хотят обрести Кришна There прему. is nothing higher. There is nothing higher than Потому что Krishna prema. нет ничего более возвышенного, чем Кришна према. So the deity of that Krishna prema, Prayojan, is Gopinath. И божество, покровительствующее прайоджане, Гопинат. Gopinath. So this topic of these three deities, this is all part of our spiritual development. We must know these things.
Эта тема про эти три сокровища. Мы должны знать, это тема нашего постоянного вопрошания на духовном пути. Yes. So now Gurudev is quoting a particular shloka from Chaitanya Charitamrita. Дальше Гурудев цитирует одну шлоку из Чайтанья Чаритамриты. Gopi anugatya bina aishwarya gyane vajileho nahi pai brajendra nandane. This means that one cannot obtain Brajendra Nandan Sri Krishna without the guidance of the Brajagopis. Здесь говорится, что нельзя обрести Враджендранандану Шри Кришны без руководства Враджагопи. Yes. Vajileho nahi pai Brajendra Aishwarya Gyan. Bina Aishwarya Gyane. Aishwarya Gyan means knowledge of the opulence of the Supreme Lord. Like Lord Vishnu, like Lord Narayan, who is the Supreme Lord of Vaikuntha, very powerful, Supreme Personality of Godhead. It's just called Aishwarya Gyan. Аишварья Гьяна — это значит знать о могуществе Господа, благоговейное настроение, например, Господь Нараяна на Вайкунтхе. Вот это называется Аишварья Гьяна. So here is directly saying that no one can attain Krishna. Brajendra Nandan, the son of Maharaj Nanda in Vrindavan, no one can attain him simply through Aishwarya Gyan. Говорится, что Враджендра Нандану, Шри Кришну, Враджа нельзя обрести с помощью Аишварья Гьяны, только с помощью Аишварья Гьяны. Only one way. Gopi Anugatya. Только один способ под руководством Гопи. That one has to come under the Anugatya, under the guidance of the Gopis. Преданный должен стать под руководством, под анугатью Гопи. Gurudev is saying, Гурудев говорит, unless a person follows in the footsteps of the Gopis, he cannot know Srimati Radhika's praying for her Gopi. пока пока преданный не следует по стопам Гопи, то он не может понять любовь Шримати Радхарани по отношению к Гопинатхе. This is not a small topic. Это не маленькая The тема. praying of Srimati Radhika. Тема Шримати Радхи. Not just by studying or reading. No, a person has to follow in the footsteps of the Braja Gopis. Это не предмет просто изучения или чтения. Это нужно следовать по стопам Враджа Гопи. Otherwise, he cannot know Srimati Radhika's praying for Gopinath. Иначе нельзя постичь приему Шримати Радхики по отношению к Гопинатху. And then Gurudev is even giving specific here. Гурудев даже уточняет здесь. He's saying this also cannot be achieved just by following any of the Gopis. Более того, это не просто следовать по стопам любой Гопи. This praying cannot be achieved by following Yashoda Maya. Приему нельзя достичь, следуя по стопам Is she a Ешоды. Gopi? Она Гопи? Is Yashoda a Gopi? Ешода Гопи? Yes. Да. Is Yashoda a Gopi? Ешода Гопи? No. She's saying no. Yashoda, the mother of Krishna, is a Gopi. What is a Gopi? Кто такая Гопи? Gopi means cowherd girl Это значит who пастушка, lives in the community of the Gopas and the Gopis. которая живет в комьюнити, да, в обществе гопов, пастухов. So Gurudev is making a point that when it says Gopi Anugatya, it is not referring to any and all of the Gopis. И Гурудев хочет подчеркнуть, что Гопи Анугати под руководством Come under the Гопи, guidance of the Gopis. это Gopi значит Anugatya. под руководством не любой Гопи. He says, this praying, it cannot be achieved by following Yashoda Maya. Прему нельзя достичь, следуя She's a Gopi. Ешоде. But no, you cannot follow her.
на гопи, но нельзя следовать за ним, to achieve this prema чтобы вести эту прему, and understanding of Radha and Krishna's prema. чтобы понять любовь Радхи Кришны к прему. And there are many, many thousands of gopis who are the same age as Mother Yashoda. И есть тысячи гопи такого же возраста, как мама Ишода. But all of their praying for Krishna is in which rasa? Вся их према Кришне какой All расе? of those gopis, their praying is Vatsalya rasa. Все эти гопи Кришне Yeah. испытывают ватсалья расу. That's the mood in which they love Krishna. Вот так они любят Кришну. Okay, and for example, Chandravali's praying is also in Shringar rasa. И, например, любовь Чандравали према, она также в Шрингар расе. Shringar rasa means Madhurya rasa. Шрингар рас значит Мадхурья рас. So Chandravali's praying, it also reaches up to the level of Mahabhav for Krishna. И ее према Чандравали также достигает Махабхавы. But even still, something is lacking in her praying. Все равно чего-то не хватает в ее прему. This is a very high topic, of course. Конечно, это We're возвышенная touching on it briefly here. тема, где касается лишь частично. So Gurudev is saying that the highest level of praying is known as Madan Bhav. Гурудев говорит, что высшая према – это Мадана Бхав. Because we know there are so many different gradations of prema. Знаем, что много разных видов премы есть. Like starting with praying, then sneha, then pranay, then man, rag, anurag, bhav, mahabhav. But then in mahabhav there's even so many. Начинается с премы, снеха, пранай, рага, анурага, бхава, махабхава, и дальше она делится еще. So this highest level of praying of Madan Bhav, it can be found in only Srimati Radhika, no one else. И Мадан Бхава, ее испытывает только Шримати Радхика, никто другой. And one can achieve this only by being under her anugatya, under her guidance. И обрести это может только будучи под именно ее руководством. But here, Gurudev is specifying that in this line of Chaitanya Mahaprabhu, this line of thought from Mahaprabhu, we cannot directly serve under the anugatya of Srimati Radhika. We cannot directly serve under her. Здесь Шрила Гурудев, он объясняет, что в линии читания Махапрабху, на самом деле мы не можем непосредственно под ее руководством Шримати Радхики служить. And we can also not imitate her Sakis, Lalita, Vishaka, and so on. И мы также не можем имитировать ее подруг, Лалиту, Вишакху и We других. can only accept the anugatya of Sri Rupa Manjari, Sri Rati Manjari, and their Sakis. Мы можем принять нугати только Рупы Манджари, Рати Манджари и их саки. We must very specially submit to the guidance of Rupa Manjari. Мы должны особенно предаться руководству Рупы Манджари. Because Rupa Manjari is forever, eternally, she is always immersed in serving Srimati Radhika. Потому что Рупа Манджари всецело и все время погружена в служение Шримати Радхики. And Rupa Manjari is completely one at heart with all the bhavs of Srimati Radhika. И Рупа Манджари, она в сердце своем едина, она испытывает все бхавы Шримати Радхики. And all of the bhavs of Srimati Radhika manifest within Rupa Manjari. И все бхавы в сердце Шримати Радхики проявляются в сердце Рупы Манджари. So the jiva can only obtain this topmost condition of praying if he remains exclusively under the guidance of the manjaris. Поэтому джива может обрести эту самую возвышенную прему только под руководством Манджари.
Sri Chaitanya Mahaprabhu himself has said that apart from this, there is no other means to attain Radha Dasya. И Рупа Маджари, он говорит, что Sri Chaitanya Чайтанья Махапрабху himself has said that separate from this taking guidance and shelter of Rupa Manjari, of the Manjaris, there's no other way to attain Radha Dasya. Чайтанья Махапрабху говорит, что кроме как принятия прибежища у Рупы Манджари, нельзя понять, что такое Радхадаси. And then Gurudev says, nor in the future shall there ever be any other means. И также он говорит, это единственный способ, и в будущем не будет другого. So this is Gurudev's Katha. Гурудева Катха, These particular subjects of Guru Tattva. на эту конкретную тему. But Gurudev explained all Sambandha Abhideya Prayojan. Ну, Гурудев коснулся всего Самбандха, Prayojan, очень кратко. And he brought us all the way to Radha Dasya. И привел нас прямо к Радхадаси. That's because this is our Prayojan. Потому что это наша Prayojan. Many devotees are not aware of this. That this is our Prayojan. Многие преданные не понимают этого, что это наша And Prayojan. even if you hear it, oh, our Prayojan is Radhadasyam, to serve the lotus feet of Srimati Radhika. Even if you hear that, Даже если они слышат, что наша Prayojan это Радхадаси, служит стопам Шримати does Радхи, it mean that you understand it? значит ли это, что вы Does it понимаете? mean that you comprehend how to do that? Значит ли это, что вы осознаете, как это Does it делать? mean that you've started that process in your spiritual life? Значит ли это, что вы начали это делать в своей духовной жизни? This is a very, very advanced topic. Это очень возвышенная тема. But unless the devotee is exposed to this in the beginning of their spiritual lives, they should gradually be given access to this knowledge. Но вначале человек должен быть представлен этому, он должен обрести это знание. Step by step, it should come. И это должно потом выйти шаг за And you шагом. cannot jump up to this either. И ты не можешь перепрыгивать через You ступени, have to go through the stages of development. пройти через стадии развития этого. And Sambandha Gyan has to go very, very deep into the heart. И самбандха должна очень глубоко в сердце проявиться. Otherwise, then what will happen? Иначе что произойдет? Person will become what is called Prakrita Sahajya. Человек станет пракрити хаджи. Oh, we know everything about Radha, and we just want Manjari Bhav. Ну, мы все знаем про Радху, и мы хотим Манджари Бхаву. There are so many persons like this, Сколько людей таких, and over hundreds of years, сотни лет. so many deviations from the line of Mahaprabhu. Отклонение от линии Махапрабху. But this is our line. Но это This наша is what линия. our Gaudiya Vaishnavacharyas have come into this world to give. То, что наши гаудиачари пришли на землю, чтобы дать. All the acharyas in our Guru Parampara, they're perfected personalities. And they are all in this mood of Madhurya Rasa, each and every one of them. Все ачарьи в нашей парампаре, они все достигшие совершенства дживы, и они все в Мадхурья Бхаве. So these are the great treasures that Chaitanya Mahaprabhu came to give. И это величайшее сокровище, которое Махапрабху Great пришел. treasures, Mahadan. Величайшее Махадхана сокровище. But taken from Mahaprabhu's conversation with Ramananda Roy, Mahaprabhu himself was trying to understand how to attain this. Но в обсуждении с Раманандой Махапрабху сам пытается понять, как же это, как обрести это. And in that discussion, everything is there. И все есть в этом диалоге. So Gurudev has just given a synopsis, very small synopsis of these topics. И Гурудев лишь краткое содержание, синапсис дает этих тем. So we complete our presentation with this, Наше обсуждение этим. and we'll take a couple of minutes for any questions or any comments. Maharaja wants to make any comments. Потратим на то, чтобы комментарии, вопросы. У Махараджа есть какой-то комментарий? В общем, у кого-то есть, может, вопрос?
Сундар Гопал, помоги, пожалуйста, с вопросом. Мои поклоны, Гурудев. Сундар Гопал, можно, да, говорить? Да. Ага, вот я, видимо, прослушала, была информация, что Самбандха Гьяна это представляет три вот этих, да, присутствует трое. Ишвара, Джива, а третье, я что-то не поняла, что было третье. Just to clarify, in Sambandha Jnana there is three objects like Ishvara, Jiva, and the third one, Prakriti. Prakriti, материальная природа. Майя, материальная природа, Prakriti. Ну да, я слышала, я просто не поняла, что это материальная природа, имеется в виду, что она присутствует. Третий. We are in this world. We are now in this world. И мы сейчас в этом мире. Are we here in this world or not? Так ли мы сейчас здесь? Yes, we are. Да, мы здесь. We live on this planet. Мы живем на We этой live in these bodies. планете, в этих телах. And we see around us the stars and the universe. Мы видим всякие вселенные, солнце, звезды, луну. So this environment that we live in is produced by Krishna's Prakriti. Вся среда, в которой мы живем, она создана This Пракрити, material energy. материальной энергией, Maya Shakti potency. Майя Шакти. All the elements of the material nature. Earth, water, fire, air, ether, like this. Все элементы материальной They're природы, produced by Prakriti. земля, огонь, вода, So what воздух. is our relationship with Prakriti? Так, каковы же наши That's important. отношения с Пракрити? Это важно тоже знать. And also it's very important, what is our relationship with the controller of Prakriti? Также важно понимать, какие же наши отношения с тем, кто контролирует The Пракрити, supreme controller. полным контролирующим. This is why Lord Brahma, in his prayer, his first shloka of Brahma Samhita, he's stating this fact about Krishna. Поэтому Господь Брахма в его молитве, в Брахма Самхите, он утверждает этот факт. What does he say? Что он говорит? Ishvara Parama Krishna Sachid Ananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karana. So he's directly stating in the very first words, Ishvara Parama Krishna. He's telling you who is the supreme controller? That is Krishna. Сразу же в самом начале Брахма Самхиты говорит Ишвара Парама Кришна. Кто верховный контролирующий? Это Кришна. So Sambandha Gyan means to understand Ishvara's relationship with us, the Jivas, Ishvara's relationship with Prakriti. И Самбандха Гьяна значит это знать отношения Ишвары с нами и Ишвары с Пракрити. Jiva's relationship with Prakriti. Также отношения Дживы с Пракрити. And there's two more. И два Because еще. there's five Потому что пять aspects of Sambandha Gyan. Пять аспектов Самбандха Гьяны. The next one is Jiva's relationship with Jivas. И следующее это отношения Дживы с Дживами. And Prakriti's relationship with Prakriti. Также Пракрити, отношения с Пракрити. There are many levels of Prakriti. Потому что много уровней Пракрити. What are the relationships between these levels of Prakriti? И какие отношения с этими между собой этих уровней Пракрити? There are many different levels of jivas within this material world. Много разных уровней Джи в этом материальном мире. Originally, they're all the same. Originally, Изначально они все all jivas are одинаковы. the same because the jivas are Krishna's parts and parcels. Потому что Джива это частички Кришны. But in the material world, there are many levels of jivas according to their karma and so forth. Но в материальном мире много разных видов джив в соответствии с их кармой и так далее. So, all of this kind of Sambandha Gyan will be given to you if you read and study Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. All Sambandha Gyan, all knowledge is there. И вся Самбандха Гьяна будет вам доступна, если вы прочитаете Бхагавад-гиту и Шримад In Бхагаватам detail. в деталях. But without Sambandha Gyan, you cannot go very deep in Shuddha Bhakti. Без
знаний, без самбанда гьяны вы не сможете глубоко окунуться в So бхакти. that's why it's explaining, Gurudev is explaining, that the relationship between disciple and guru is based upon how he receives Sambandha Gyan from Guru. Поэтому Гурдев говорит, что основа отношений ученика и гуру это то, насколько он глубоко понимает свою связь с гуру. And with the help of that Sambandha Gyan, he begins to perform Krishna bhajan. С помощью именно этих отношений, да, самбанда гьяны, он начинает совершать баджан. Uh-huh. Some also not common question. This also one should know the myself, my spiritual identity. Not just intellectually, but to realize it. So it means like myself with myself, relationship, myself with myself. No? To understand what your goal is and stages. This is knowledge, this is the Sambandha Gyan with Krishna, with Ishvara. Because Krishna is the object of your cultivation. So that point about the stages of developing your spiritual identity, that's the knowledge, that Sambandha Gyan is the knowledge of Jiva with Ishvara. So to start understand my spiritual nature means start my sambandha with Ishvara. Yes. Yeah. Еще уточнение такое было, что иногда говорят, что самбанда гьяна это значит познать себя, то есть как бы отношение себя с собой. Но Махарадж говорит, это не то, что джива с дживой, то есть да, как бы сам с собой отношения свои лучше понимаешь, а это наоборот первая ступенька твоих отношений с Господом, потому что ты когда начинаешь себя осознать как живое существо, ты как бы не можешь независимости осознавать, сразу осознаешь, что ты как бы духовное существо, как бы первый шажок отношений на с Ишварой. Like, for example, proper knowledge of Jiva with Jiva, the basis of that, the foundation of that knowledge is that all Jivas are eternal parts and parcels of Krishna. И вот, например, первый шаг в отношении, в понимании отношений между дживой и дживой, это первый шаг, это то, что все дживы – это слуги Кришны. Just like Jiver Swarup Hoy, Krishna Nityadas. This is the very deep Sambandha Gyan. To understand, just within that one statement, you have knowledge of Ishvara and Jiva, and you have knowledge of Jiva and Jiva, and knowledge of Jiva with Prakriti. That the Swarup of every Jiva is Nitya Krishna Das. Because why are we here in the material Prakriti? Why do we have a relationship? Why do we have a material body? This is Sambandha Gyan because we've turned away from Krishna. This is part of the deep Sambandha Gyan that has to be realized. И вот в этом, вот даже в одном утверждении Дживира Сварупакой Кришна Нитьядас, то, что Джива – вечная слуга Господа. Тут сразу вся самбандха гьяна есть и отношения с Господом, что он слуга, и отношения как бы с собой, что я духовное существо, Джива, слуга верховного, слуга духовного существа, да, верховного Господа. И также отношения с Пракрити здесь есть, потому что почему я в этом мире нахожусь? Потому что я свое сознание отвернул от Кришны. Поэтому Then the second line, Jiver Tatasta Shakti Ved Aved Prakash. So much Sambandha Gyan is in that. И во второй строчке этой шлоги Дживера Татаски Шакти Беда Бед Пракаш. He is different and non-different. Это как бы Джива, она едина с Господом и отлична от него одновременно. In this one shloka is given so much Sambandha Gyan from all angles. В этой шлоке настолько много с разных углов самбандха гьяна описывается. So these are very good topics. Now, we have to conclude our class and then we have to discuss about our future classes.
Ну, на этом, Махарадж, я предлагаю завершить и немножко поговорить о будущих наших расписаниях. Now many festivals are coming up. Сейчас много фестивалей будет. Sajan Maharaj ki jai. So many festivals are coming up. Много фестивалей у нас намечается. Julan Yatra, Rupa Goswami, its disappearance day. Улан Ятра, также день ухода Рупы Госвами. Baladev Purnima, appearance day of Lord Balaram. Baladeva Пурнима, день явления Господа. Many different acharyas also, appearance and disappearance days. Дни ухода, явления многих ачарьев. And then comes Krishna Janmashtami Маштами, день явления. and Srila Prabhupada's appearance day. Затем день явления Шрила And Прабхупады. then comes Radhastami Потом Радхаштами. and Lalita Devi's also appearance day. Также день явления Лалиты Деви. So these are all coming within the next approximately 6 weeks. И все это будет в следующих 6 недель. And also different devotees they have different things they need to accomplish И разным преданным разные надо задачи выполнить. for their visas and so forth. Виза там и так далее. Like Sundar Gopal Prabhu was just explaining to me today what his plan is regarding visa and all of that. Прабху рассказывал, что как планы в отношении визы. So we're going to have a slightly different change of schedule У нас немножко расписание to поменяется, accommodate this and various other things. чтобы все это покрыть, как бы как-то разобрать. And also health-wise and so forth. Ну и также учитывать свой потенциал, здоровье, время. We're going to change from what we've been doing here up till now, Поменяем расписание наше. which is every other day У class. нас было через день And занятий. now we're going to have 2 days per week. Сейчас мы будем 2 занятия в неделю. 2 days per week. 2 занятия в неделю. When any festival day comes, like Janmashtami and so forth, obviously we'll have some discussion there. Но если какое-то событие будет важно, например, Джанмаштами, то, конечно, мы будем в эти дни тоже дополнительные лекции. But without a translator, I cannot continue giving these classes. Но без переводчика я не могу продолжать давать. That's why I'm saying that now there's going to be an adjustment period. And some of us are also going to go to Vrindavan as we approach Kartik time. И поэтому я говорю, что тут как бы может получиться, что иногда какие-то будут или пропуски, или что-то. Поэтому также вот по Вриндаван будет переезд. So I was discussing today with Sundar Gopal about which days we could have two days per week. Сегодня мы с Сундаргопалом Прабху обсуждали, какие лучше 2 дня выбрать в течение And I недели. was thinking maybe Monday and Thursday. Я думал, вот, например, понедельник и четверг. But we wanted to also ask all the devotees who are generally coming to the Zoom call and all of that, if they want to give their opinion about that at all. И также мы решили спросить у преданных, которые часто приходят на занятия, вам какие дни удобнее всего? Нормально ли понедельник, четверг или какие-то другие дни? Otherwise, we'll just adjust for Monday and Thursday. Ну, если всех устраивает, то можно просто выбрать понедельник, четверг. Today is Friday, right? Сегодня пятница. So that means after 2 days, Это and значит, the third day will be class on Monday. следующее занятие будет в понедельник, то есть через 2 дня. And then again, after 2 more days, on the third day will be class on Thursday. И затем еще через 2 дня в четверг. But then from Thursday to Monday, there will be 3 days in between. Но затем с четверга по понедельнику 3 Friday, дня. Saturday, Sunday, and then Monday class. Ну, в понедельник. Okay, is that clear to everyone? Нормально подходит такое расписание? And as we near Kartik time, I'll be going to Vrindavan at some point. I'm not sure exactly when. И так как Картика приближается уже, я планирую поехать в Вриндаван, пока не знаю точно когда. And it may be that I'll go after Radhastami, something like that. Возможно, что это будет после Радхаштами.
I will make decision as the time goes. И я приму решение со временем. So any comments from any of the devotees? Так, есть ли какие-то комментарии по расписанию? Change of schedule? Saying that maybe weekends because they did work in Russia. That's why I'm giving this opportunity for them. Поэтому вот Suggestion. те, кто в Zoom, каковы ваши предложения? Кому выходные, кому будни? Amongst our group who has been regularly attending. Каждый день лучше. That's what I say every day, but Every day what? every day как better. We will consider that. И мы рассмотрим ваше предложение. But regarding this point, you can explain that the point that he brought up was between weekends and weekdays and devotees' work schedules and all of that. Ну, кому в выходные удобнее, кому в рабочие удобнее? Because I know that some of the devotees, they have work on weekends. Потому что некоторые работают в выходные, усиленно работают в More on выходные. weekends. Даже. So anyway, I'm proposing that we have Monday and Thursday. Is that agreed upon by all the devotees? Так, Махарадж, я предлагаю понедельник, четверг. Если кого-то смущает, пожалуйста, выскажитесь. Да или нет? Да или нет? Окей, no problem. Да. Yes. What else? Кто-то еще? Да. Да. Yes. Okay. Okay. Continue. Okay, so then we will again come on Monday. Так, тогда в следующий раз встретимся в понедельник. And in the meantime, I also utilize this time for my own bhajan and for my own study. So many things that I'm studying. И я лично вот это время, свободное между занятиями, буду задействовать в большем изучении и в баджане. Я сейчас очень много изучаю. Okay. Jai Shri Shri Guru Gauranga Gandharvika Giridhari Radha Vinod Bihari Jiv Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Samagata Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Nitai Gaur Premanandi Vansha Kalpataru Vyascha Kripa Sindhu Bhimcha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo